Hello, yes, it's that time again. Time for us to look at the visuals of yet another beautiful home. Yes, welcome to Idea Dream Home Season 2. Let's welcome our judging panel to the show. We have the chairman of Habitat Technology Group, Mr. G. Shankar. From Studio 5, we have architect and interior designer Ruben D. Koshi. And from Building Concepts, we have architect Shaina Rajesh. You know, generally the concept of an architect for people is someone to go to just get the drawing of the house that you're going to build. Is that true? Is there a bigger role that you actually play in the process of construction of anyone's home? Shankarji? തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിൻ്റെ റോളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭംഗിയുള്ള എലിവേഷൻ വരയ്ക്കാനായിട്ടാണ് ആർക്കിടെക്റ്റ് എന്നുള്ള അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിനേക്കാളും മച്ച് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധിക്കുന്ന ആർക്കിടെക്റ്റ് ലോറി ബേക്കർ എന്തുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നതിന് കാരണം ഈ ഒരു ഇതായിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. സൈറ്റ് എക്സിക്യൂഷനിൽ ഭയങ്കര നല്ല ശ്രദ്ധയില്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഈ ഒരിക്കലും പ്ലാനിൽ കാണുന്ന കാഴ്ചകളായിരിക്കില്ല യഥാർത്ഥ സൈറ്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക്. ഉദാഹരണത്തിനൊരു നമ്മൾ ജനാല തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൻ്റെ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ വെന്റിലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്ലൂമി സീൻ. അപ്പം അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ സൈറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും സൈറ്റിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. നമ്മൾ വെൻ യു വാക്ക് അറൗണ്ട് ഈ ജനൽ കുറച്ചുകൂടി ഇപ്പുറത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായിരുന്നു, ഇപ്പുറത്ത് കുറച്ച് വാതിൽ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കബോർഡ് ചെയ്യായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു നിഷ് ചെയ്യായിരുന്നു, ഇവിടെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ സറ്റിലായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് നമ്മൾ ആ സൈറ്റിൽ വെച്ച് കാണുമ്പോൾ കഴിയും. And Ruben, how do you go about your business? I totally agree. I mean, an architect's role is never complete when the drawings are done. When it comes to the construction part, it's very important because I'm giving you a little trade secret here. Okay. Because however good an architect is, over the years he develops a mental facility to actually conceive. But there is nothing like actually being on site. See, when you conceive and you work out drawings on paper, there is a limitation, I would say. But when you're on site and you see it coming up, you would want minor changes. There and here. Yeah, if this would have been little more or the height would have been higher, it looks better. Because your view changes completely when you work on site. So I think it's really critical that an architect or somebody who at least thinks like him from the office will represent him. Will represent him, and that's why I said things like him, which is difficult to get. I know. So you go on site and you make small changes, subtle changes, so that the end product comes out much better, and that way you're also ensuring quality. And another thing is, like, it's very easy for us to sit and make a drawing on paper and it can be done, but there may be site difficulties in terms of shuttering, in terms of certain aspects that we can't really, maybe it's a difficulty in terms how does a workman actually do it. You might have to go there and show him. So actually you learn a lot in the process too. So I think it's critical. And Shaina? We can draw any amount of complications on paper. Yeah. So, but it's not necessary that the workers can read the drawings and execute them on site. So it is necessary that we go to site and explain to them in detail how it can be done, because if they had the brilliance to read the drawings, then they could have been engineers or architects. So it is our duty to convey what our thoughts are to them in person. And moreover, another important thing that I have noticed is that the clients, see, when they see the plans, they tell us, yeah, they have understood everything. But when you go to site and when they are there, is it how this is going to come up, they'll ask us. So the client can have more inputs on site if we have meetings and discussions on site, and we can see their dream evolve through. So I guess it's just, further stresses on the point we discussed in one of our previous episodes about just a relationship that you need to maintain with the product, which is the house that you're building, and the client. Okay, now we're moving on to our home for today. This is from Ernakulam, Sarita, Nivas.
corners which are like very inviting towards the inside. So let's move. Well, so this is a very lavishly decorated living space that I have over here. Those double curtains, the furnishings, it's like, you know, orange which stands out. So, well, we have the dining area to this side, and adjoining it is a wash area treated in wood totally. And we have a flight of stairs going to the upper level. We'll check that out later. We have another part of the house to this side. We'll move this way. So we have a very nicely set out puja area, a very divine sort of area here, right next to the kitchen that we have here, and towards the side we have a guest bedroom. Well, let's check out this kitchen. It's another small kitchen, very convenient kitchen. You have the stove here, fridge here, and sink here. You just move around this way. Owners seem to be, fascinated by this orange color. Orange is like, a color which brings about lots of excitement. So this wall has been highlighted by using this bright orange color, and we have reached the upper level, and this is the family living area. Very softly furnished with this sofa set, and the color sort of complements with the cream background. It's bedroom to that side, but let's check out this master bedroom that we have over here. Just take a look at these kind of swastika motifs that repeat almost on all doorways. These North Indians, they have a way of personalizing their house with such designs. Well, I can see a very well furnished sort of master bedroom with a very rich bed. There's a refrigerator too, and windows opening on either side. Wardrobes form an entire portion of this area. Like if you take this whole space, it's like a wardrobe and dressing area, and you have the bathroom to the side. These two walls are in fact highlighted by these colors that they have used. The other walls are like cream in color, so this contrasts with that color, and it's a very lavish space, giving importance to all those specific activities that they enjoy doing. Well, this wall is bare except for this particular unit. You see such a big television set here. Probably they spend most of their time in the bedroom. They have such a big television. Well, that's about the master bedroom. Well, the house stands out for the extensive decoration that they have used, personalized according to the owner's taste. So it's like kind of rich with all those ornamentation. Well, that's about the house, and the rest, of course, is in the judge's hands. We've just taken a look at Sarita Nivas and its visuals. Now over to our judges. Ruben, exterior form. Before we come to the exterior form, what really stands out is probably the compound wall. That is actually overpowering even the elevation of the building. That's probably because of the use of the color. Combination, yeah, red. It's a very red, and the design on the exterior wall. What we have to keep in mind is something like an exterior wall is only an accessory to the building. So if you have some important feature on the building, you probably want to take that to the compound wall. Even again, along with the compound wall, you have a gate, which they have used a cast iron gate. Actually, as architects, it makes it very simple for us to look at a catalog for a cast iron gate, and I'll take this. But in that case, okay, you can do that. But in that case, you can have a few cast iron elements on the handrail, which
here they have used stainless steel. And again, stainless steel gives a very commercial look, you know, it doesn't really blend. So if you go for cast iron, continue with that theme. But if you look at the building as such, the roof line is simple. It's simple. It's like you have to, it's like a small Kerala style kind of a thing. It's simple, and there are certain ornamentation around the windows and around the balconies, which I think would have taken to other parts of the build, like the compound wall, etc. So now you have a situation where the compound wall and gate totally empowers the building. Okay. Then coming to the landscape, they have a small area, but I think it's very intensely landscaped. You have, but I don't think that's too bad. I mean, at least that takes away some of the attention from the house, because there's nothing in the house in the first place. So you have something on the landscape, you have a swing, you have pebbled area, something to keep you occupied otherwise, you know. So I think exterior wise, there is no, it's okay to not make a statement, but there has to be some attention grabbing thing somewhere. You know, this has nothing actually. Shaina? Quoting after his words, I too would say the compound walls too heavily decorated, and again the same with the gate. One thing I noticed with the elevation was simple, but the slopes had different angles. That is one thing you should always notice when you give slopes in a building. The angles have to be same, otherwise, you know, they are a mismatch. Then the tiles looked a bit too red for me, the color of the tiles. The landscaping was a little crowded, but that is okay. But the pebbles they had given seemed out of place. You know, there was no connection with the pebbles and the garden area. So I think nothing more to say about it. Okay, Mr. Shankar? And I kettratinte onnandu visuals kandappോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതൊരു ജംഗ്ഷനിലുള്ള ഒരു പ്ലോട്ടാണ്. നല്ല വിസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരുപാട് പേര് കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള കെട്ടിടമാണ്. ഒരു ആർക്കിടെക്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധ്യതയുള്ള കെട്ടിടം കിട്ടും മാക്സിമം നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. കാരണം നമ്മുടെയും കൂടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഈ നമുക്കൊക്കെ ഒരു മെയിൻ റോഡിൽ ഒരു സൈറ്റ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. കാരണം ആളുകൾ കണ്ട് നമ്മുടെ കെട്ടിടം ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇതിനകത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കാരണം നല്ല വിസിബിലിറ്റി ഉള്ള സൈറ്റിൽ ഒരു വളരെ ഒരു ഓർഡിനറി ഹൗസ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കേരള സിമ്പിളാണ്, അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്കത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വലിയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തന്നെയും സറ്റിലായിട്ടുള്ള ചില ടെക്സ്ചർ വേരിയേഷനിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയൊരു വൊക്കാബുലറി കൂടെ ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കെട്ടിടം ഭംഗിയാക്കുമായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പൊക്കെ അശ്രദ്ധമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ കോമ്പൗണ്ട് വാളിൻ്റെ കാര്യത്തിനകത്തും ഗേറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിനകത്തൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ആ സൈറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കൊത്തൻ മേസ്ത്രിയുടെ എസ്തെറ്റിക്സിൽ ചുരുങ്ങുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു പക്ഷേ ഉടമസ്ഥനോ ആർക്കിടെക്റ്റ് ഒന്നും ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാതെ ചോദിച്ചു പോലും കാണില്ല. അവസാനം കൊത്തൻ മേസ്ത്രി പറഞ്ഞു കാണും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഇന്നൊരു ഭംഗിയാവും. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനകത്തുള്ള ചില എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന കേസാണ് പെയിൻറ്റേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ ഓട് നല്ല കളറാണ്, ശരിക്കും ഓറഞ്ച് നല്ല കളറാണ്, അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു ജാസി കളർ അടിച്ച് എവറി ടൈം ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് നല്ല ഓറഞ്ചിഷ് കളർ അതില്ലാതെ. അതുകൊണ്ടൊരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഒരു to me it's an opportunity lost. Okay, all right. Spatial planning now come. Shaina? Coming to the spatial planning, I think the circulation as such was okay, but I found that the rooms were a bit too narrow, and there was besides the staircase there was a passage leading to, I don't know, that was a kitchen or a bedroom. It looked very narrow to me. If you carry some furniture along that way, it's very difficult to do that. Then again, the outside taste has been reflected on the interior too. The steel handrail, the black steps, you know, it made a very stark contrast. Again, like Ruben said, steel when you use it on the interiors, it always has a commercial look. It doesn't add to the warmth of the house. I think it has to be that tastefully done. Yeah, very neatly done. You can combine it with wood and do, it's different. But when you use steel as such, it's different. Then again, the stairs also, to me it looked a bit congested. It didn't look wide enough. Then there was an orange wall with the red furniture, you know, like there's no colors, no color sense has been used throughout. Then again, no trend-setting concepts as such. I think then you know, one thing which struck me, it looked like a chandelier shop. There were 2 or 3 chandeliers hanging around.
Maybe it's the owner's discretion. Okay, Ranjini. Thank you. Shankarji. ഇത്രയും വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ജൂറി മെമ്പറായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആർക്കിടെക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓരോ കെട്ടിടത്തിനെയും കാണുന്നതിൽ കൂടെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയും കൂടെയാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും നല്ല കെട്ടിടങ്ങൾ ഷോക്കേസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇതിനകത്തുള്ള നല്ല എലിമെൻറ്റ്സ് എന്താണ്. അങ്ങനെ ഒരു എലിമെൻറ്റ്സ് പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണാത്ത ഒരു ഇൻറ്റീരിയറാണ്. തെറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റീരിയർ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രഷൻ ഓഫ് സ്പേസസ്, ലിവിങ് ടു ഡൈനിങ് ടു കിച്ചൺ ടു വർക്ക് ഏരിയ ആൻഡ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ബെഡ്റൂം, അതൊക്കെ ശരിയാണ്, തെറ്റില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്കൊരു നല്ല കെട്ടിടത്തിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒന്നും ഈ കെട്ടിടത്തിനകത്ത് ഈ പ്ലാനിങ്ങിന് എടുത്തു പറയാനില്ല. ഇതിനകത്തുള്ള പ്രകടമായ ചില അപാകതകളുണ്ട് താനും. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ്, ഒരു നല്ല രസമായിട്ടുള്ളൊരു സ്പൈറൽ സ്റ്റെയർ കേസ് പോലെ ഒരു കർവ്ഡ് സ്റ്റെയർ കേസൊക്കെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു സാധനം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഷോക്കേസ് ചെയ്യണം. ഷോക്കേസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, അത് ആ സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ ഭംഗി, പടിയുടെ ഭംഗി, റെയിലിങ്ങിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ മുഴുവൻ കാണണം. അതിനിപ്പുറത്തൊരു വളരെ ക്ലംസി ആയിട്ടുള്ള ഹെവി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്രോക്കറി ഷെൽഫ് വെച്ചോടുകൂടി, ഒരു വാഷ് വെച്ചോടുകൂടി അതിൻ്റെ അങ്ങ് ഭംഗി അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ ഒരു എലിമെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്, ആ എലിമെൻറ്റിനെ മുഴുവൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. അതൊരു ഫോക്കൽ പോയിൻ്റായിട്ട് മാറി ഇൻറ്റീരിയർ പ്ലാനിങ്ങിൽ. എനിക്കിഷ്ടം ലൈറ്റ് ഫിക്ചർ ഷൈന പറഞ്ഞതുപോലെ അരോചകമായിരിക്കുന്നു. ലൈറ്റ് ആ ഒരു സ്പേസിനകത്ത് ഷാൻഡിയറൊക്കെ ഇടണമെങ്കിൽ ഇതിന് ഹ്യൂജ് വോളിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷാൻഡിയറൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭംഗി വരുള്ളൂ. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കിച്ചൺ, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ലേഔട്ട് വലിയ തെറ്റില്ല. അതൊരു ബെഡ്റൂമും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിൻ്റെ ബെഡ്റൂം സ്പേഷ്യസ് ആണ്, നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഏരിയാസ്, ഫങ്ഷണൽ യൂട്ടിലിറ്റീസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻറ്റീരിയർ പ്ലാനിങ്ങിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം. Okay, Ruben. When we talk about the spatial planning, after organizing rooms, it's very important to actually place furniture and then only try to put in your windows or doors to actually see the functionality of the rooms. See, why I'm saying this is because if you take a look, you have a situation where in the bedroom you have a huge bed placed in front of the window. Yeah. So the headboard is like halfway covering the window. You can't use the window. Two is in the kitchen also, you have the hood coming in front of the window. See, I mean, if you had actually planned this out on paper, there's no harm in actually keeping the window eccentric or such that you don't actually affect the functionality. So I think that exercise has not been done well. See, that's very important. You just don't place a window in the middle of the wall because it's the middle of the wall. Yeah. You should actually know what are the functions. There's a bed coming, there's a cupboard coming, kitchen, counter, platform, sink. So those things need to be little taken care of. Okay. Same thing like the wash. You had a circular staircase, but you want to see the circular staircase. You don't want to put the wash and just see the stainless steel, you know. So I mean, those are things I think a little more thinking or application was required. And when you come to the colors, there's no color coordination, so to speak. It's okay, you want some highlight colors, you have it there, here. There's no theme, underlying theme. It's a little disappointing. Okay. And Shankarji, furniture. Furnishing, very ordinary എന്ന് പറഞ്ഞാൽ at places it's clumsy also. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി വരുന്നൊരു ഇൻഫോർമൽ ലിവിങ് സ്പേസ് ഉണ്ട്. അതൊരു വളരെ ഒരു പിങ്കിൻ്റെ എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു കളർ. സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് എപ്പോഴും ഈ കൂളറാവണമെന്ന് പറയുന്നില്ല, ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ എന്നാലും പ്ലസൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അതിൻ്റെ സ്പേസുമായിട്ടാണ് ഇത്തരം സോഫാസ് ഇടാം. ഇഫ് യു ഹാവ് ലാർജ് ഏരിയ, you put it in corner, it can be a very pleasurable exercise, but it's very narrow space and you have this heavy furniture, it loses out. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല, വെരി ഓർഡിനറി ഫർണിച്ചർ ലേഔട്ട്. Okay, Shaina. Again, living room furniture was normal. The furniture which stood out was the one placed in the living room on the first floor. It actually swallowed up the whole room. Nothing seemed to make a statement actually in this particular house. I didn't see any artifacts or well placed paintings. They could have either played down the furniture or the cabinet work to enhance any of the elements, but everything has been given an equal importance, so nothing is actually visible to the eye. All of a sudden there are no focal points. Ruben? I totally agree with what the others had to say. I mean, the choice of the furnishing needs a lot to be decided. In the sense, there is no thematic continuity. I mean, it's like they are looking at each room as an individual. Yeah, you need to look at the whole house and then look at things like, I will not, I mean, okay, I'll have this theme for this room, this theme for this room, but you forget that this is all part of one house. And also if you look at it,
compared to the exterior where there is no color, it's full of color. Yeah, interiors are full of color. I mean, there's a basic contradiction there. I mean, I think I really don't know. Maybe the interior designer is a separate person, or the client wanted to try out things. I mean, you don't know where this has come about, but I think it just goes to show that when you think of a house, you need to think about the exteriors, interiors, everything is a whole. You got to put it together, even the compound wall. Then only you get a good end product. All right. General aesthetics, Shaina. General aesthetics, what more can I say, Ranjini? I mean, we have already covered almost everything. See, one point what I need to convey is, it doesn't mean we are not criticizing the houses. See, we are picking out the bad points so that the client can improve on it. Absolutely. That the person involved can improve on it. It doesn't mean that it has good points too. It has a lot of good points. Each house has its own good points, but we are highlighting the bad points so that they can improve and make next time, at least in the long run, they can improve their homes. Next house. Next house. It looks like they can make another one. He's thinking of a business now. No problem. Just commission another. It's time for us to find out the marks that Sarita Nivas has received. Mr. Shankar, out of 25 for exterior form. Exterior forms landscape in order, 16 mark. Jury members 16 out of 25. Ruben, space. Again, for the spatial planning, we have the same score, 16. 16. Shaina, furniture, furnishings. Lowest in the category, 15. 15. Doesn't look very good. And Shankarji, last category is general aesthetics. നിശ്ചയമായിട്ട് ശരാശരിയേക്കാൾ ഉയർന്ന ഒരു വീടാണ് aesthetics ഒക്കെ. അതുകൊണ്ട് 16 മാർക്ക് കൊടുക്കും. 16. അപ്പോൾ Sarita Nivas's total mark stands at 63. Well, they've explained as to why exactly it's got this score. I actually want to ask this question. If there's one factor, even one factor change, if you could change the look or increase the scores, what would that be, Shaina? I would first of all change the steel stack handrails. Change the handrails. Yeah. What would you change, Ruben? You had one day to go change and come out. Beyond one day change. I mean, you need to put a little more thinking. What would it be? What is the one thing you just want to take away or give? Maybe make the interior more sober down. Sober it down. And you, Shankarji? Same. Probably take out a few elements. Okay. Well, there you go. Judges have spoken for today. Now, the one thing all the viewers as well as all our home owners need to realize is this is in no way trying to, put down or criticize anyone's house. It's just a positive way of looking at it, just giving you feedbacks and suggestions as to how you can make your home even prettier. We have definitely shortlisted 50 of the most beautiful homes that we've received as applications. So there's no doubt that these homes are lovely, that these homes are beautiful. Pakshay, we're in search to find the best. And in the process, there is a lot of elimination. That's all that's happening. I'll catch you again. Till then, goodbye and take care.